بسم الله الرحمن الرحيم إخياري سودو هذا ميل كستو جوجتان يسول بودي داوان إيسان وحبين تاني أرمها مريكانكا dadkan aad aragtaan waa isteedka Minnesota waa magaalada Minneapolis dadkani waxay isugu jiraan cadaan iyo Soomaali bay isugu jiraan waxay ka soo horjeedaan dulmiga qaawan ee lagu soo qaaday isteedka Minnesota meesha ay ka mudaharaadayaan waa airportka magaalada Minneapolis ayay ka mudaharaadayaan waxay ays u diidan yihiin in dadkii ay qabqabatay airportka ay ka dhoofiyaan ayay u diidan yihiin dhanka kale bulshada Soomaaliyeed ayaa geesa la soo baxday oo xiniyo yeelatay rag iyo dumarba si adag ayaa looga hortagay dulmiga af iyo adin kale ee madaxweynaha Mareykanka uu kula kacay bulshada Soomaaliyeed dadka sida adag u hadlay waxa kamida Ali Gaashaan oo aad garanaysaan oday Soomaaliyeed oo isteedka Minnesota caan ka ah ayaa kamida dhanka kale xildhibaanada dalka Kenya iyaguna way ka hadleen laakiin marka hore aan dhageysano Ali Gaashaan oo buudka kula tuntay Donald Trump bulshada Soomaaliyeedna ku dhiirigeliyay inay iska difaacaan. The Somali community, if I'm lying, you guys stop me. Say I'm lying if I'm lying. We love this country, right? Yes. We are here to stay. Yes. We're not going anywhere. Yes. And we will do whatever other Americans are doing to protect this country and the Constitution of this United States of America. Yes. Good night, and God bless America. It's an honor for me to be here with you for a few minutes. My Somali community leaders here in Westerfield, Ohio. And I really want to thank you for having me on my way from Kentucky and Minneapolis and driving around the state talking to community leaders and all over the country. And how are you doing, Ohio? Great. Definitely. I know the weather is crazy the rest of the country, but especially in the Midwest. But you guys are having great time. I love this weather. All the way driving from Kentucky was also great. But I just want to mention, I want to make a few things clear that anybody that this talk will help definitely is going to go to them and it's going to, but I just want to make sure I clarify something. Can you imagine, I just want to take you back a few years and show you a scenario that the country of Somalia start collapsing January 1991, January 26. You know, the president left the country, chaos erupted. In the next 3 to 4 or 5 years, people start leaving for Ethiopia, leaving for, how many of you either went to Ethiopia, right? Yeah. Or Kenya, right? Yeah. Everybody left for somewhere. But here's what really bothers me when I see something is on the media or some people talk about. Everybody, including myself, everybody that I've seen in the Somali community understand one thing. Can you imagine a scene where we were in a refugee camps in Kenya, Ethiopia, all over the place. Situations are bad. People left their country in a rush. So many people died in that civil war. But guess what? There's over 200 countries all over the world in the 90s. Only one country in the planet, called the United States of America, has taken time, energy, and effort, not only to help the Somali people, not only to thank God for George Senior Bush, send troops to Somalia in the 90s, help out and fight with the famine. But not only that. odayga Ali Gaashaan Mareykanka caan buu ka yahay marna wuxuu istaagay musharax madaxweyne oo Puntland ayuu isku soo sharaxay waa nin bulshada waxyaabo fara badan kala taliyay way araga muddo dheer ariga Mareykanka ku noolaa qaybta mucda ah ee uu Donald Trump ku weeraray way soo socotaay hayga degdegin ay dhageyso waxaan kaloo ku xijin doonaa xildhibaanada dalka Kenya oo madaxweynaha Mareykanka iyagana buudka kula tuntay una sheegay Soomaali inay Soomaali tahay haday Somali Kenyan tahay haday Somali Djibouti tahay iyo haday Soomaaliya tahay haday Somali American tahay inay Somali yihiin ayay u sheegeen aflagaadana inuu ka joojiyo bulshada Soomaaliyeed ayay u sheegeen iyagoo ku hadlaya afkooda xildhibaannimada laakiin marka hore aan dhamaysano Ali Gaashaan oo oday Ingiriiskana si fiican u yaqaan odayaasha dadiisa ee Mareykanka ku dhaqan qaar farabadan luqadda Ingiriiska kuma cilbixi karaan marka sida uu Donald Trump dhulka ula dhaco aan dhageysano. It was America that sent big unmarked planes to not only process our cases but help us to come to. Am I right? Has any one of you ever saw somebody picked up by Kuwait, somebody picked up by Russia, somebody picked up by Finland, somebody picked up by even England and Sweden? The only country on the planet that actually come in for the aid and the help of the Somali people at the worst time was what country?
The United States of America. So we just want to make clear that we know this country. We know what this country did for us. We know who we became in this country. You know, after we came in, how we've been welcomed. I, in my case, live in Minnesota. You guys live in Ohio. Different people live in different places. That this country gave us the platform and the opportunity not only to become somebody, but only rise and also help out the people that we left behind. Every single one of us. Every single one of us have 1, 2, 3, 4, 5, 6 families that we're helping, because the country is still, it's not what it used to be, but it still is not a lot of jobs. It's not on its feet. We help our families. We do what we need to do to send money. We work hard. We went to school. We have many of us in the military, many of us in different types of in my state, for example, thousands and thousands of people working for Amazon. Sometimes, here's one of the things I've seen. Sometimes when I land in the Minneapolis airport and I'm trying to ask for an Uber, sometimes my wife and I play it. علي قاشان aad buu u mahadsan yahay TikTok haddaad ku qarto علي قاشان waad heli kartaa muuqaalka daawade TikTok xataa waa la soo dhigay halka kaga soo bogo ma doonayo inaad dadka waqtiga kaga lumiyo laakiin wuxuu sheegay abaalka Soomaalida Mareykanka uu galay ayuu ka sheekeeyay kadibna wuxuu buudka kula tuman doona Donald Trump ayuu kula tuman doona xubinteena labaad ee barnaamijka aan u gudubno xildhibaanada dalka Kenya oo ugu horeeyo xildhibaan Maxamed Cadow oo ahaan jiray wariye ka soo shaqeeyay BBC-da iyo Al Jazeera iyo xildhibaanad kale oo Soomaaliyeed oo gabadha ayaa buudka kula tuntay Donald Trump una sheegay bulshada Soomaaliyeed inaysan madi ahayn oo ay walaalo yihiin iyagoo ku hadlaya afka baarlamaanka Kenya ila daawo. Trump is doing it all about hatred. That's what catapulted him to power from the beginning. Hatred against people. He's looking for a boogeyman, and he has gotten the perfect boogeyman in the Somali community living in the United States. 90% of them are Americans, and there's no reason why the President of the United States should be attacking them. But he found in them the perfect boogeyman for all the domestic issues and for all the unfulfilled promises from the elections. They are Muslim and they are black, and he found in them the perfect people to attack, to sway the eyes of the American people from the problems that he has created, as well as the unfulfilled promises. You know, Somalis live in the US by right. It's not his business. Trump, you know, is a madman, and we are not going to entertain his naivety. Somalis are aggressive people. They are going to do business there. They are there, and America is surviving because of Somali people who are there. They have built Minnesota and many of the cities that are in the US are alive and surviving because the Somali community are very aggressive, ready to do business, work out every other day. They come out to work for themselves and for the economy is thriving and surviving because of the Somali community. And he should know that without Somalis, America could have been just like any other country. guul iyo gobonimo labada xildhibaan ee Kenyaanka ah ee Somali Kenyaanka ah sharaf bay mudan yihiin bulshada Soomaaliyeed xil ay u baahnayd ayay u soo bixeen marka bulshadii Soomaaliyeed gees ka geesba way kaceen aqoon-yahankii ganacsatadii muxuu ahaayay odayaashii culimadii state-ka Minnesota ama guud ahaan dalka Mareykanka Soomaalidu ku nooleed way kaceen siyaasiyiintii Soomaalida meel ay joogeenba way kaceen oo siyaasiyiintan hadda aan sii deynay waa siyaasiyiin Kenyan Somali Kenyan weeyaan waxa kaliya haray waa dawladda federaalka ee Soomaaliya inay hadasho ayaa hadhay marka bulshada Soomaaliyeed ismaynan dhiganin dhanka kale bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka way isku gurmanayaan oo nimankii ay xalay halkan waxa ka sii deynay dadkii ay damceen dadka sharci la'aanta ahaa ama dhalinyartii darbi ka boodka ahayd ee Mareykanka galay ee ay guryahooda ugu daateen in ay la soo bixi waayeen oo dadkii ehelka ahaa ee guryaha la joogay ay ku ooriyeen ay ku qayliyeen ay dhaheen sharci uma lahdiina inaad guryaheena gashaan marka bulshada Soomaaliyeed ul iyo diirkeed ha isku noqoto haddaan aan idinla hadlayo airportka ku yaala magaalada Minneapolis waxa uu laga dhoofin laayay dadkii la qabqabtay ee yara in airportka ay ka duuliyaan waa loo diiday si ay yeelaan bigaran laayeen dhanka kale xisbiga dimuqraadiga ayaa garab istaagay sida gabadha loo yaqaano muxuu ahay Tim Smith senatoradaas oo dimuqraadiya runtii madaxweynaha Mareykanka ku sheegtay waxay tiri khalad ay shakhsiyaad galeen bulshada uma jaayfeyn kartid sidoo kale waxa garab istaagay maayarka magaalada
Minneapolis Jacob Frey iyo mayorka magaalada St. Paul iyo sidoo kale muxuu ahay governorka state-ka Minnesota Tim Walz marka siyaasiyiintii Amerikaanka ahayd ee xisbiga dimuqraadiga iyo bulshadii Soomaaliyeed ayaa isku duuban waan ka adkaan doonaa hadduu Alle idma ays ul iyo diirka hal isku ahaado dhalinyarta derbi kaboodka ee sharciyada aan haysanin dhaqdhaqaaqa iyo socodka ha yareeyaan guryahooda isku soo xabaalaan waa kabta serious oo idin leh isma dhaafno wassalaamu calaykum